I'll share my screen. Okay. We'll not do a full 1.5 hour session today. I have a hard stop at about 11:30, 11:35. So we'll start at 11:30, 11:35. But still, let's do this to the extent possible. So the topic of today and perhaps subsequent sessions would be vector semantics and embeddings. பேரை கேட்டாலே பயங்கரமா இருக்கு வெக்டர் செமாண்டிக்ஸ் அண்ட் எம்பெடிங்ஸ். அவ்வளோ ஒன்றும் காம்ப்ளெக்ஸ் கிடையாது இது, அட்லீஸ்ட் in trying to understand what the problem is. See, the whole idea என்னன்னா, first question, what does semantics mean? Semantics என்றால் என்ன? Any ideas, folks? Worst case Google பண்ணி சொல்லுங்க. What does semantics mean? Does it take so much time to Google? Semantics na sorry, ஒரு வேர்டோட மீனிங் அதுக்கப்புறம் அந்த Exactly, வேர்டோட மீனிங். சரியா? So ஒரு சைனீஸ் பிலாசபர் இப்படி சொன்னாரு. I'll read it to the audience. சரியா? The purpose of a fish trap is to catch fish. And when the fish are caught, the trap is forgotten. The purpose of a rabbit snare is to catch rabbits. When the rabbits are caught, the snare is forgotten. The purpose of the word is to convey ideas. When the ideas are grasped, the words are forgotten. The last line was the philosophical. Where can I find a man who has forgotten words? He is the one I would like to talk to. And the last sentence, a couple of sentences. இதோட essence என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, finally words are there to convey a meaning, an idea. Once you get the idea, the words don't matter, right? So the whole idea of vector semantics அப்படின்னா என்னன்னா, நம்ம கிட்ட words இருக்கு, அந்த வேர்டோட மீனிங்கை can we vectorize it? அப்படின்னா can we convert that into a vector? That's the whole thing about vector semantics. Next thing is embeddings. அப்படின்னா என்னன்ற ஒரு question வருது. Just park this aside because embeddings is not a particularly easy concept to understand. But we'll take it up, when we get there. Okay. So vector semantics is basically a standard way to represent word meaning in language processing. அதாவது ஒரு வேர்டோட மீனிங் என்ன அப்படின்றது வந்து how do you represent it? So can we build a theory of how to represent word meaning? Now a lot of people have been thinking about this for a while. எப்படி வந்து ஒரு வேர்டோட மீனிங்கை வந்து நம்ம see we work in the world of mathematics, கரெக்டா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு வேர்டோட மீனிங்கை மேத்தமேட்டிக்கலி நம்மளால எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியும், அதுதான் அப்ஜெக்டிவ். ஓகே. So what happened over a period of time is two ideas converged. So idea number one is defining meaning by linguistic distribution. கேட்கறதுக்கே பயமா இருக்கு. Defining meaning by linguistic distribution. Now question, give me a moment. What do you think is linguistic distribution? அப்படின்னா என்ன? What is meant by linguistic distribution? Whatever comes to your mind, சொல்லுங்க.
Doesn't matter. The distribution of words used. But if you're saying something, just be loud. Is it the distribution of the words used, like depending on the complexity of word? Can you elaborate a bit more? இது வந்து வைவா ஆன்சர் மாதிரி இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் எலாபரேட் பண்ணு. ஓகே, ஸோ சிம்பிளா ஒரு வேர்ட் நம்ம யூஸ் பண்றதுக்கும் இப்போ ஹாப்பி அப்படின்னா எல்லாருக்கும் தெரியும். ஹாப்பினஸ் இண்டிகேட் பண்ற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் வேர்டா இருந்தா அது எல்லாருக்கும் தெரியாம இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி லைக் அந்த லெவல் ஆஃப் ஹார்ட்னஸ் அப்படி But where சொல்றேன். does the word distribution come into picture there? Linguistic distribution. Or is it from the parts of speech? Parts of speech. அதாவது எப்படின்னா certain words always go together. சரியா? The idea is, and you would use certain words in certain environments. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு take a sentence, you have ஒரு word இருக்கு. சரியா? Let me ask a question. So there is one word in a sentence. எனக்கு அந்த சென்டென்ஸோட மீனிங் மாறக்கூடாது. ஆனா அந்த வேர்டை மாத்தணும்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்? Synonyms. எக்ஸாக்ட்லி, சினானிம் போடுவேன். கரெக்டா? சோ இப்போ யோசிச்சு பாரு, என்கிட்ட 10 சென்டென்ஸ் இருக்கு. ஆல்ரைட்? 10 சென்டென்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கு. ஆனா ஒரு வேர்டு மட்டும் மாறுது. I'll state the problem again. I have 10 sentences. All 10 sentences look very, very similar. Just that one word changes. What can you say about those? When I say one word changes, it changes in all 10 sentences. Okay? The rest remains the same. Now, what can you tell about these words? ஆனா நம்மளுக்கு அந்த வேர்டோட மீனிங்கே தெரியாது. புரியுறதா? I don't know the meaning of that word. But what can you say about those words? Or let me put it this way. எனக்கு அதுல ஒரு வேர்டோட மீனிங் தெரியும். So I have 10 sentences. Everything remains the same in each of those 10 sentences. There's just one word that changes. ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும் சேஞ்ச் ஆகுது. அதுல எனக்கு ஒரு வார்த்தையோட மீனிங் தெரியும். Okay? Just one word ஓட மீனிங் தெரியும். What can you say about the rest, the 9? What will be your inference? The 9 words are similar to that one word. Exactly. நம்ம அதை சினானிம்னு அசியூம் பண்ணிப்போம் இல்லையா? கரெக்டா? Yes, In miss. fact, when we read books, remember folks, ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் நம்ம டிக்ஷனரி பார்ப்போமா? பார்க்க மாட்டோம். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? குத்து மதிப்பா இதுவாதான் மீனிங் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணுவோம். கரெக்டா? இல்லைன்னா புக்கு படிக்க முடியாது நம்மளால. இல்லையா? So when you read a book, what do? You understand the context of the sentence. எந்த என்வாயன்மெண்ட்ல அந்த சென்டென்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்து you figure out, இதுவாதான் இருக்கும் மீனிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணிடுவோம். We register that in our mind. கரெக்டா? Right? So this says the meaning of a word is its use in the language. அவ்வளவுதான். ஒரு வார்த்தைக்கு வந்து தனியா மீனிங்கே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றான் இவன். லாங்குவேஜ்ல எப்படி யூஸ் பண்றோமோ அதை பொறுத்து தான் ஒரு வார்த்தைக்கு மீனிங் வரும். So which means if A and B have almost identical environments, அதாவது you use the words A and B in a very, very similar setup, which means all the rest of the words remain same, let's say, and just A and B changes, then we can categorically say that A and B are synonyms. Correct? And that's how we learn language. அப்படிதான் நம்ம லாங்குவேஜும் கத்துப்போம். சரியா? So that's idea number 1. So defining meaning by linguistic distribution. அதாவது ஒரு வார்த்தை சென்டென்சஸ்ல எப்படி யூஸ் பண்றோம், அடிக்கடி ஒரே கான்டெக்ட்ல யூஸ் பண்ணானா ஒரு செட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணானா நம்ம அதை சினானிம் அப்படின்னு நம்ம வந்து இன்டர்பிரட் பண்ணலாம். Something like that. Okay?
Next, second idea வந்து, you can represent a word as a point in space. Okay, as a point in space. Now, the moment I say point in space, what is that mathematical idea that allows us to represent a point in space? Vectors. Vectors, absolutely correct. So which means you can represent a word as a vector. Now the question is, என்ன அது எப்படி நம்ம வெக்டரா ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்ற ஒரு question இருக்கு. Okay, so somebody did an analysis. This was even before the vector semanticsலாம் வரதுக்கு முன்னாடி அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, they tried to represent each word on 3-dimensional space. 3 dimensionல ஒரு ஆக்சஸ்ல என்ன இருக்கும்னா, அந்த வேர்ட் வந்து ஒரு பிளசன்ட் ஃபீலிங் கொடுக்குதா, that's one axis. இரண்டாவது வந்து இன்டென்சிட்டி ஆஃப் எமோஷன், அந்த வார்த்தையில ஒரு இன்டென்சிட்டி இருக்கா. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லவ்னு ஒரு வார்த்தை எடுத்துப்போம், பேஷன் ஒரு வார்த்தை எடுத்துப்போம். எதுல இன்டென்சிட்டி அதிகம்? லவ்ல அதிகமா, பேஷன்ல அதிகமா? புரியாத கொஸ்டின்? பேஷன்ல intensity அதிகம், கரெக்டா? So the second dimension is intensity of emotion. So which means நம்ம லவ்ன்ற வார்த்தைய அந்த intensity of emotion அந்த ஆக்சிஸ்ல ரொம்ப மூவ் பண்ண மாட்டோம். பட் பேஷன் வார்த்தை வந்துருச்சுன்னா it will go further down the intensity of emotion axis. And the third is degree of control exerted. Okay, so for example, love may have a high score. Okay, again, high score on pleasantness and intensity of emotion. Again, I'm not comparing love and passion here. I'm just taking love as a word. Sorry, and okay, sorry, I'll just correct that. It's a sentence is incorrect. And then maybe then varano. And then maybe low on degree of control exerted. Sorry, now don't worry too much about what exactly is degree of control exerted. இதெல்லாம் நமக்கு முக்கியம் இல்ல. Okay, now the reason why I brought this up is, now somebody came up with an idea that, look, I can represent words as a vector in 3-dimensional space. அவங்க இந்த ஐடியாவை கொண்டு வந்தவன் வந்து என்ன பண்ணானா, அவனோட வேர்ல்ட்ல 3-dimensional space was pleasantness in one axis, x-axis la pleasantness of the word a plot பண்ணுவான், y-axis la say intensity of emotion that the word conveys அதை plot பண்ணுவான், third axis the z-axis la degree of control exerted that was plotted. So இந்த ரெண்டு ஐடியாவும் கன்வர்ஜ் ஆச்சு, where A, I can represent word as a vector, and B, I can look at the distribution, the linguistic distribution of the words to figure out meanings. இந்த ரெண்டு ஐடியாவும் கன்வர்ஜ் ஆகும்போது தான் the whole field of vector semantics came into being. சரியா? So here's a good example. இது ஒரு ஸ்பேஸ், இது 2D ஸ்பேஸ். Okay, இந்த 2D ஸ்பேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா, forget how we get here. நம்ம எப்படி வந்து இந்த 2D ஸ்பேஸ்ல இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டோன்றது வந்து ஒரு பக்கம். பட் டக்குன்னு இந்த 2D ஸ்பேஸ்ல இந்த வேர்ட்ஸை பார்க்கும்போது என்ன தோணுது உங்களுக்கு? Just go through the words and just tell me what is the sense that you're getting when these words are populated in this 2D space. Positives are one in dimension and negatives are in other dimension. Like வேற ஓகே, வேற இன்னும் சிம்பிளரா, இவ்வளவு காம்ப்ளிகேட் கூட பண்ண வேணாம், இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளரா ஏதாவது சொல்ல முடியும்னா சொல்லுங்களேன். பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு வேணாம். How can, what inference can you make with these words populated in 2 dimension? Similar words வந்து கிளஸ்டர் ஆயிடும். Exactly, அவ்வளவுதான். கரெக்டா? So similar words are clustered together, எல்லாம் ஒட்டி இருக்கு. So words such as very good, incredibly good, fantastic, wonderful, nice, அதெல்லாம் கூட இருக்கு. Not good, dislike, incredibly bad, bad, worse and worst, அதெல்லாம் கூட இருக்கு. Then to, by, that,
AI than with you are இதெல்லாம் கூட இருக்கு கரெக்டா right now so one thing that you will get to see is you will see similar words you'll find similar words nearby in this space சரியா and now the question is இதுக்கெல்லாம் training data set எங்க கிடைக்கும் எப்படி இதை நான் பண்றது where will I get the training data set இதுக்காக நீ உட்காந்து இப்ப வந்து நம்ம உட்காந்து ஓ இதை நம்ம ட்ரெயின் பண்றதுக்காக நம்ம டைப் அடிப்போமா என்ன பண்ணுவோம் what do you think folks? We can feed books. Exactly. Any decent book, of course, you got to be careful. I'll take a snipe at somebody like Chetan Bhagat. அந்த புக்ல எடுக்க கூடாது ஒரு டீசென்ட்டான ஒரு இங்கிலீஷ் ஆத்தர் புக் எடுத்து if that is your source material then you don't need a training data set that you need to figure out அது தேவையே கிடையாது it's all readily available every sentence spoken in a way and it's very interesting because இப்போ தப்பான ஆங்கிலம் தப்பான English if that becomes your training data set if that becomes part of your training data set then of course you'll get this whole distribution will go for a toss Leah right so it's very important that when we're doing this but then again if the end objective so for example Indian English no நம்ம சொல்றோம் it isn't quite the Queen's English it's nowhere close to how English is spoken in say Great Britain but it's regarded as an English tongue too Indian English என்றது may not be grammatically right but still it's commonly used so if the end objective is to learn Indian English and then create this space where you can populate words from Indian English then of course Indian English will become the input so yeah so there's a context too எல்லா situationலயும் you don't need to populate you don't need to have say the Queen's English for us to come up with the distribution of these words in this space okay so in short the meaning of a word is defined as a vector commonly called as embedding okay in a way என்ன சொல்ல வரோம்னா effectively embedding என்னன்னா ஒரு நம்பர் மாதிரி இந்த ஸ்பேஸ்ல ஒரு நம்பர் வச்சு நம்ம அந்த வார்த்தையை எம்பெட் பண்றோம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த 2-dimensional ஸ்பேஸ்ல இங்க தான் இருக்கு நாட் குட் டிஸ்லைக் இங்க இருக்கு ஸோ ஐ கேன் கம் அப் வித் அ நம்பர் that can represent the word in this particular case is it is 2D space so I can locate that word or embed that word embed na padipadu padikkiradhu போலயா so that's embedding you can literally embed words in space okay but there is a deeper meaning embedding இன்னொரு deeper meaning இருக்கு we'll understand that when we get into word to vector ஒரு algorithm இருக்கு அத பத்தி நம்ம பேசும்போது embedding has a very strong meaning we'll come to that when the time comes okay so இன்னொரு question வருது why do we need to represent the meaning of words as vectors okay so let's take the case of sentiment analysis so நம்ம என்ன பண்றோம்னா we have data and then we are trying to figure out what sentiment it conveys so நம்ம என்ன பண்றோம் we look at words and depending upon the word we say it conveys a positive sentiment or a negative sentiment so let us say என்கிட்ட ஒரு feature இருக்கு where the feature goes something like this if the word terrible occurs
then it conveys a negative sentiment. Okay, that's the feature. It's very, very clear. The word terrible, the exact word terrible has to occur for us to say that it conveys a negative sentiment. So next question. In the feature நம்ம detect பண்ணணும்னா, don't you see that I need to have that word terrible exactly as is in the training data set? Correcta? அந்த வார்த்தை terribleன்ற வார்த்தை என் training data setல இருந்தே தீரணும். அப்போதான் I can say yes, in the feature takes the feature வந்து valid அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். கரெக்டா? But if the word terrible doesn't exist in the training data set, அப்போ you can do nothing about it. Okay, but let's say we represent the word terrible as a vector instead of merely looking for the word terrible. நம்ம அதை vectorize பண்ணிடுறோம். எப்படி பண்றோம்ன்றதெல்லாம் வேற கதை. Okay, but let's say we managed to vectorize it. So we're saying it's possible that the word terrible may be represented as 30, 12, 12 in 3D space. Okay, so 3D space la 30, 12, 12 the word terrible populate பண்ணிட்டோம். Maybe the training data set la I may not get the word terrible, but I might have the word horrible. And the word horrible may be represented as 30, 12, 11. So the point that I'm trying to make is I am looking for 30, 12, 12. But if I get 30, 12, 11, I can at least say that, look, the word horrible is close to terrible. Why? Because the distance between these two vectors is very small. Correcta? Right? Of course, we don't use distance. We use something called a similarity. We'll come to that. அதை define பண்ணுவோம். What exactly is similarity? We'll define it in a short while. So what we're saying here is, we're saying but here in this case we can talk of we can talk of distance for convenience. So the distance between these two words is very small because this is 30, this is 30, in the dimension 12, in the dimension 12, there are 12 and 11. So which means if I were to plot the distance between these two words, it's small. So I can say horrible is very close to terrible அப்படின்னு என்னால சொல்ல முடியும் when I vectorize it. But if I don't vectorize it, the only option for me is to exactly look for the word terrible and exactly look for, in this case, exactly look for the word terrible. Since terrible is not available, that feature will not fire. அது கிக்கினே ஆகாது அந்த feature. சரியா? So evidently when words are embedded, so when we say words are embedded, which means words are vectorized, word vector ஆக்கும் பொழுது, we can find how close one word is to another in terms of meaning. The more closer the vector, the more close are the words, right? So even if the word horrible occurs in, say, the test data set, we can map this word with negative sentiment. Why? Because we were looking for terrible. Terrible or a vector on the 30, 12, 12. Instead, I see horrible, which can be represented using the vector 30, 12, 11. So which means when I see horrible, I can assume that I am seeing terrible because the distance between, I'm using the word distance, but or rather the similarity between horrible and terrible is minimum, right? So of course we discussed this. So what we're going to do is how are we going to calculate this vector? Now vector na சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இவ்வளவு நேரமா, but what is this vector? How are we going to calculate it? அதுதான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். Okay, so let us say, so you have a bunch of documents. So in the case la வந்து you're looking at Shakespeare, you as you like it, 12th Night, Julius Caesar,
Henry V. All these are works of Shakespeare. So one way to figure out the vector is to look at it from the perspective of what is called as term document matrix. So in the இடத்துல document it's the column. As you like it into the Shakespeare or work, so that's one column. Twelfth Night is another work, the second column. Julius Caesar is the third, and Henry V is the fourth. And here you have words, which is basically term, battle, good, fool, and wit. Okay. What you see as numbers here is the number of times a particular word occurs in a document. The document is the book. As you like it, Twelfth Night, Julius Caesar, Henry V. Now, by just looking at the numbers, if you take, say, As You Like It, by just looking at the numbers, let's say you haven't read As You Like It. As You Like It, நீயும் படிச்சது கிடையாது, நானும் படிச்சது கிடையாது. அதே மாதிரி 12th Nightம் படிச்சது கிடையாது, ஜூலியஸ் சீசரும் படிச்சது கிடையாது, Henry V படிச்சது கிடையாது. Okay? By just looking at these numbers, can you tell me which book is closer to As You Like It? Just look at the numbers and tell me. 12th Night. 12th Night, correct. Intuitive நம்மளுக்கு தோணுது 1, 114, 36 and 20, 0, 80, 58 and 15. இதெல்லாம் கொஞ்சம் way off. All right. So in fact, apparently, As You Like It and 12th Night are very similar. I think both of them are humor-based books, or plays, book or play or whatever it is, right? So what we're doing here is we're representing the document as a vector. Now, can somebody tell me what is the dimension of this vector? Here the document is As You Like It when the one document. 12th Night is another document. Julius Caesar is another document. Henry V is another document. So can somebody tell me what is the dimension of this vector? The document vector or a dimension in a 4. table 4. No, dimension and document vector or a dimension in a cross vandiruchana matrix vandurum illaya. Was it Kayal? 4. Illaya. Yes, 4 yes, cross yes. and sonna we're talking of matrices. I'm talking of a vector. So what is the dimension of the vector? It's 4. 4. So if we take As You Like It, I can use 4 numbers to represent that vector. Likewise, the same for the 12th Night, Julius Caesar and Henry V. So which means the dimension of the document or that vector is 4. So இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா 4 நம்மளால plot பண்ண முடியாது. So what they've done here is they've just plotted it along two dimensions. One is battle and the other is fool. இந்த ரெண்டு dimensionsல plot பண்ணிருக்காங்க. Okay? They didn't plot it along good and wit because 4 dimension நம்மளால காமிக்க முடியாது. So let's just focus on 2 dimensions. So இதுல பார்த்தானா just look at this. As You Like It, 12th Night. இது ஒரு plot, ஒரு ரெண்டு vectors, and then you have Henry V and then Julius Caesar. All right. Now, I'm going to ask a question here. Let us say, As You Like It, இந்த point இங்க இருக்கு, 12th Night point இங்க இருக்கு. All right. Let's say இந்த point இங்க இருந்ததுன்னு வெச்சுப்போமே. Okay. நான் சொல்றேன். Okay. Let me just switch to, sorry. I'll use the pointer.
let us say இங்க இருக்குன்னு வெச்சுப்போம். Okay, in such a way that the distance between Julius Caesar and as you like it is less than as you like it and 12th night. Okay, I'll go again. Let's assume instead of as you like it being here, let's say hypothetically இங்க இருந்ததுன்னு வெச்சுப்போம். Okay, in such a way that the distance between Julius Caesar and as you like it is less than as you like it and 12th night. My question is, does that mean as you like it is closer to Julius Caesar? Remember, I'm using the word distance. Can we say that? No, we see. Yeah. Similarity தான் நம்ம மோஸ்டா கன்சிடர் பண்ணுவோம். சரி, ஏன் distance யூஸ் பண்ணல அப்போ? சரி, similarityனா என்ன அப்போ? That's the next question. சிமிலாரிட்டினா இப்போ இந்த டூ நாவலும் எப்படி எவ்வளவு க்ளோஸா இருக்கு, எவ்வளவு ரிலேட்டபிளா இருக்கு. சரி, ஓகே. சோ எனக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட. சோ இது ரெண்டும் வந்து என்ன யூஸ் பண்றாங்க? பேட்டில விட்டுரு. சரியா? எனக்கு ஃபூல்ன்ற ஒரு வார்த்தை மட்டும் வச்சுப்போம். சரியா? ஓகே. என் क्वेश्चन என்னன்னா, இப்போ நீ என்ன சொல்றனா as you like it is not or let's say இங்க இருந்துன்னு வெச்சுக்கோயே. இங்க as you like it இருக்கு, இங்க 12th night இருக்கு. ஓகே, இங்க as you like it 12th night. So the distance னு பார்த்தானா இது 20, இது about 57. So 57 minus 20 is 37. Okay, let's say I were to figure out the distance between as you like it and Julius Caesar. And அந்த பேட்டில்ஸ் டு ஃபுல் ரேஷியோ வந்து as you like it and 12th நைட்டுக்கு தான் க்ளோஸரா இருக்கு கம்பேர்ட் டு ஜூலியஸ் சீசர் அண்ட் ஹென்ரி V. Ratio பாப்பீங்களா? Ratio between similar. Okay, any other perspective? So Sandhya says if let's say as you like it is where I'm pointing now, and the distance between as you like it and Julius Caesar is less than as you like it and 12th night, she says it doesn't mean that these two documents are similar. She says what matters is the similarity. But the question is, how do you measure similarity? Think about it, folks. Let's say as you like it la vandu battle என்ற வார்த்தையே இல்லைன்னு வெச்சுப்போம். Okay, let's say there is no word such as battle in the document as you like it. Okay, then in the arrow mark எங்க இருக்கும் அப்போ? எப்படி பாயிண்ட் பண்ணும்? x axisலயே தான் இருக்கும். கரெக்ட்டா? ஏனா battleன்ற வார்த்தை வந்து as you like it இல்லனா it will be along the x axis. Okay, now again I reiterate, I calculate the distance. I still find that the distance between Julius Caesar and as you like it is less than as you like it in 12th night. But you say, look, illiye tappache. Julius Caesar is not similar to as you like it. So the direction of the vectors matters. Exactly. What matters is the direction. But what is the argument, Sundareshan? The direction is solita. What is the argument? Takkan nama direction solita, but what is the argument? Language wise space. இந்த இடத்துல என்ன language யூஸ் பண்றோம்? என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்றோம்? இந்த particular contextல. எந்த word யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம? Yes, you are right. Direction matters. So let's say
பேட்டில்ன்ற வார்த்தையே இல்லைன்னு வச்சுப்போம், as you like it. அப்போ என்ன வார்த்தை இருக்கு? Fool. Sorry, say that again. Full, right? Full, and correct. bad. Full இருக்கு, கரெக்டா? So எனக்கு let's say ஒரு டாக்குமெண்ட்ல 20 ஃபுல் முட்டாள் அப்படின்ற ஒரு டாக்குமெண்ட்ல இருக்கு. இன்னொரு டாக்குமெண்ட்ல அதே வார்த்தை 55 வாட்டி வருது, 55 times, right? Yes, there's a difference of 35 in terms of the number of occurrences of fools, or fool in this case. But still, directionally, it's similar. It is like saying, நான் ஒரு புத்தகத்தை, ஒரு சின்ன புத்தகம் போடுறேன், அதுல முட்டாள் என்ற வார்த்தையை வந்து 10 வாட்டி, I have it 10 times in the சின்ன புத்தகம். நான் ஒரு பெரிய புத்தகம் போடுறேன், of course the word fool may occur say 100 times. Just because the word fool occurs 100 times in a bigger document, does that mean these two documents are far apart? Or they're similar? What do you think? You understand the question? I have one book. The word fool occurs 20 times. I've written another book. The word fool occurs 100 times. Just because it occurs 20 times in one document and 100 times in the other document, does that mean these two documents are far apart? Either a yes or a no. Some answer, folks. No, Visi. No, correct. ஏன்னா நான் ஒரு சின்ன புக்கு போட்டேன்னா ஃபுல் குறைச்சலா வருமா இருக்கும், ரைட்? பெரிய புக்கு போட்டா ஃபுல் அதிகமா வரும், அவ்வளவுதான். So what matters is not the distance, but the direction. So what measures the similarity between two vectors is the direction of the two vectors. Okay, so just going back to class 10, 11, 12 trigonometry. If I have two vectors and if I need to know whether they're pointing in the same direction, what measure will help me to figure that out? Cosine similarity. Cos theta, correct? So I'll just figure out cosine. So if they're pointing in the same direction, then cos is, the theta is 0, the angle between them is 0, and cos theta is 1, of course. Okay, we'll come to that. Formula define பண்ணுவோம். But the point that I'm trying to make here is what matters is the angle between these two vectors. Okay, அந்த cos theta இருக்கணும் இல்ல, டக்குன்னு எவனா ஆர்கியூ பண்ணலாம், cos theta was 90 minus sin of 90 minus theta அப்படின்னு பேசலாம், புரியுதா? என்ன வேணா பேசலாம் நம்ம. So the objective is not that. The objective is what matters is the angle, right? The angle between this vector and this vector. Okay, so now this was one representation where what you saw was a document vector. இது அப்படியே ஃபிளிப்பும் பண்ணலாம் நம்ம. I can create a row vector. அப்படினா என்ன? Can somebody explain this? What does this row vector mean? Take this row vector. What does it mean? What does this row vector mean? Frequency of battle in each document. Louder, please. Say that again. Frequency of battle in each document. Exactly. So don't you see, similar words will have similar frequencies in different documents. புரியுறதா? So you would find the word fool and wit
coming together. பாத்தீங்களா? 36, 20, 58, 15, 1, 2, 4, 3. Reasonably, of course. Okay? Because we know fool and wit are not exactly the same, but similar, right? So you could, so there are two ways to represent this vector, either as a vector that represents the document or a vector that represents the role. Okay, either ways to look at the problem. Okay, both ways are perfectly fine. So let's take this case. What are the use cases for term document matrix? So one use of the term document matrix is for finding similar documents for the task of information retrieval. So if I know ஒரு book நான் search பண்றேன் and I want to also see similar books, right? So a document management system, I'll go again, a document management system that can figure out that in the documento, so let's say நான் வந்து as you like it நான் வந்து ஒரு லைப்ரரியில புக்ஸ் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன், ஆன்லைன் லைப்ரரி. I search for as you like it, I get as you like it. Now the librarian doesn't classify 12th Night, Julius Caesar, Henry V as Shakespeare's works. அந்த மாதிரிலாம் கிளாசிஃபை பண்ணலன்னு வச்சுப்போமே. Okay. Now if I know that as you like it is similar to 12th Night, then in the book நான் சர்ச் பண்ணும்போது as you like it சர்ச் பண்ணும்போது ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் நான் வந்து போடலாம். Would you like to read another book that is similar to as you like it? அப்படின்னு சொல்லி 12th Night ஒரு எக்ஸாம்பிளா காமிச்சு நான் அதை ஷோ நம்ம ஸ்கிரீன்ல காமிக்கலாம். புரியுறதா? Even though I may not know that it's a work of Shakespeare, but still I can use similarity between documents for information retrieval. Okay. Two documents that are similar will have similar vectors. I think we understand that now. The vectors for comedies, apparently as you like it and 12th Night were comedies. The vectors for comedies as you like it and 12th Night look a lot more like each other than they look like Julius Caesar or Henry V. That is, in the rendo, கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கு as compared to as you like it in Julius Caesar and as you like it in Henry V. Okay. Now the question is, what is the precise mathematical way to define a lot like each other? இதுவரைக்கும் we've been using words. As you like it is similar to 12th Night. The வார்த்தை similar நம்ம யூஸ் பண்றோம், but that's mere English. So the question is, how do you define this mathematically? Okay. We'll come to that in a short while. I'll just finish with this, okay? And then we'll stop for the day. Now, what you saw was, if you look at this, folks, you had words in one axis and documents in another. So such a matrix is called term document matrix. Okay. There is another interesting matrix, which is called term nu solvanga, word nu solvanga, term context nu solvanga. Okay. I think the most useful way to understand this is term context, which means you have a word, we're calling that a term. Context na இந்த வார்த்தை இது சுத்தி என்னென்ன வார்த்தைகள் வருது, that's the context, right? So here what we do is, instead of columns being documents, columns are words themselves. So which means
instead of as you like it, you will probably have a word here, another word here, another word here, another word here. Okay. Now the question is, can you tell me, folks, what will be the dimension? இது வந்து the matrix ஓட dimension என்னவா இருக்கும்? Forget this example. In general, ஒரு English language in the matrix, I'm not talking of the document matrix. I'm talking of the term context matrix now. What would be the dimension? நான் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? I'm going to post this question to you. Take the entire English language. I'm going to construct, I'm going to use all the documents, everything in the world to construct a term context matrix, which means இந்த ஆக்சஸ்லயும் words இருக்கும், இந்த ஆக்சஸ்லயும் words இருக்கும். All right. It's a two-dimensional matrix. I think we understand that. Correct? But will it be a 2x2 matrix? How will you figure out? Is it 2x2? Yes or no? Will it be 2x2 for the English language? No, of course not. Evidently. So என்னவா எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அப்போ? என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க? What will be the approach that you will take to figure out the dimension of the matrix? We'll pick the unique words. Correct. So you take the entire corpus. You have the Oxford English Dictionary இருக்கு நம்ம கிட்ட. கரெக்ட்டா? அதை வச்சு நம்ம எல்லா வேர்டையும் பிடிக்கலாம். So ஒரு 50,000 வேர்டு வரும்னு வச்சுப்போமே. So what do? I'll have 50,000 words along the one axis. I'll have 50,000 words along another axis. All right. Now, which is what they're saying here. The term context matrix is a matrix of dimensionality V cross V, where modulus V. I don't know why they're calling it modulus. Forget it. அது முக்கியம் கிடையாது. What they mean here is this essentially means the number of words in a corpus. Of course, நான் சொன்ன corpus is the entire English language. But it need not be the entire English language. I can have, ஒரு குட்டி ஒரு document which I can figure out a corpus, correct? A unique set of words. So matrices of dimensionality V cross V, and each cell records the number of times the row word and the column word co-occur in some context. Remember, I'm saying in some context. Of course, we'll have to define other than the context. Mathematically, I'm எப்படி define பண்றது? So you have, I'll give an example. ஒரு வார்த்தை என்கிட்ட இருக்கு. I'm calling that word cherry. சரியா? cherryன்ற ஒரு வார்த்தை. Next வந்து இன்னொரு வார்த்தை எடுப்போம் நம்ம. சரியா? Let's call it data structures. Let's say I'm combining them together. சரியா? Data is different, structures is different, but let's say there's a word called data structures. Combined ஒரு word இருக்கு. Okay? நம்ம நேரம் அந்த புக்ல செரியும் வார்த்தை இருக்கு, டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் வார்த்தை இருக்கு, ரெண்டு வார்த்தையும் இருக்கு. Oh, so does that mean that they occur together in that context? What do you think? Because remember, இது என்ன பண்ண போறோம்? We're going to replace this with the word. So cherryன்ற ஒரு வார்த்தை இங்க வரும். Let's say இந்த காலம்ல டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்னு போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்க. நான் ஒரு புக் எடுக்கிறேன். அந்த புக்ல பாக்குறேன் செரியும் இருக்கு, டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரும் புக்ல இருக்கு. எவனோ ஒருத்தன் எழுதிட்டான் செரின்னு ஒரு வார்த்தை ஒரு பேஜ்ல. மற்ற பேஜ்ல எல்லாம் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்னு இருக்கு. ஏன்னா அது ஏதோ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் புக்கு. பட் ஏதோ ஒரு செரின்ற ஒரு வார்த்தை வந்துருச்சு அந்த புக்ல. இப்போ அதுக்குன்னு they've co-occurred அப்படின்னு சொல்லி count 1 அப்படின்னு போடுவேனா?
Will I say that, oh yeah, cherry will occur along with the word data structures? Would I say that? Yes or no? No. ஒன்னா எஸ்ன்னு சொல்லணும் இல்ல நோன்னு சொல்லணும். இப்படி பேந்த முடிச்சா என்ன அர்த்தம்? Think. Yes, yes. Why? Why? Frequency matters. It doesn't matter, but the frequency matters. Number of times they co-occur. But what do you mean by co-occur? நான் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் புக் இருக்கு சுந்தரேஷன் கிட்ட, 600 பேஜ் புக்கு. முதல் பேஜ்ல செர்ரின்னு எவனோ எழுதி வச்சிட்டான். சரியா? ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் செர்ரின்ற ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணிட்டான். நிறைய இடத்துல டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ன்ற வார்த்தை வருது. ஆனா let's say the first occurrence of data structure is in page 540 னு வெச்சுப்போமே. அதுக்கப்புறம் நிறைய occurrences of data structures அந்த புக்ல. The question is, would I say when I'm plotting this matrix, and if இங்க cherryன்னு ஒரு வார்த்தை வருது, இங்க data structures ன்னு ஒரு வார்த்தை, then I'm trying to count the co-occurrence of these two words. Would I say that they have co-occurred in this context? No, we see. Okay, so when do we say they have co-occurred? When cherry is occurred along with the data structure, like cherry data structures. So essentially பக்கத்துல இருந்தா I can say, oh yes, they probably co-occurred. So which means the question is, we have to mathematically define what is this some context. ரொம்ப broad நம்ம define பண்ணோம் வெச்சுக்கோங்க. For example, if the most broadest way of defining the context is ஒரே புத்தகத்துல இந்த ரெண்டு வார்த்தை இருந்தா they've co-occurred. Correct? That's the most broad way of defining it. So if I have a book on data structures, ஏதோ ஒரு செரின்ற ஒரு வார்த்தை எங்கேயோ வந்துருச்சு, and data structure வார்த்தை இருக்கு, பட் அது செரின்ற வார்த்தை வந்து 3வது பேஜ்ல இருக்கு. Data structureன்ற வார்த்தை, let's say it is in the 60th page. Now, that doesn't mean they've co-occurred. சரியா? So we'll have to mathematically define what does some context mean. All right? I'll stop here. In the next session, we'll continue. We'll define what some context is, and then we'll also discuss deeply about how to mathematically define similarity. Okay. Thank you for joining today. Catch you on Wednesday. Thank you, folks. Thank you.